¿Problemas de impuestos? Next Gen Accountants tiene las soluciones para usted. Llame hoy al 904-619-2675. Next Gen Accountants. Gracias por estar con nosotros en otra edición de Aquí en tu Comunidad. Yo soy Mario Decunto y estoy con la ilustre Lisa King, que se está postulando para concejal en toda la ciudad de Jacksonville. Todos pueden votar por ella porque en inglés se llama at large, que sería un concejal que puede representar a toda la ciudad. Es casi como ser alcalde, pero tiene solo un voto en el consejo de Jacksonville. Gracias por estar con nosotros. Thank you for being here, Lisa. Okay. Thanks for having me, Mario. And I apologize that I can't speak Spanish. It's a great regret that I don't have another language. And I would love to speak with your viewers in Spanish. Of course. Ella está pidiendo perdón porque no sabe hablar español y quería pedirle perdón a todos porque quiere mucho poder comunicarse con la comunidad. Pero como ya vamos a aprender dentro de poco, que ella ya tiene mucho que ver con la comunidad hispana. So I just said that you are, you're sorry, but you're so much part of the Hispanic community already, and so in some ways you're already making up for that. So. Well, thank you. Yeah. Well, thank you. So I think you wanted to know a little about me. Sí. Queremos saber quién es Lisa King. Who is Lisa King? Well, I was born here in Jacksonville. Nació acá en Jacksonville. I'm married for 25 years, and I have 3 children. Está casada 25 años y tiene 3 hijos. And 2 grandchildren, Okay. and another grandbaby who's due next week. 2 nietos, so 2 grandchildren. And 1 more that's on the way. Y uno que está en camino. Así que, so you're going to be 3 soon. Yes. 3 little babies. Yes. Aw. Yeah. That's wonderful. That's wonderful. And I hear that you also have a son in the military. También tiene un hijo en las Fuerzas Armadas. He was in the Navy. Okay. He was recruited when he was at the University of Florida to be a naval officer in the submarine service. Muy bien. Entonces, bueno, su hijo al estar en la universidad, de ahí se fue a ser oficial dentro de las Fuerzas Navales con los submarinos. Muy interesante. Very interesting. Mm-hmm. Yeah. So tell me, what is driving you to be City Council? Why City Council? Why now? ¿Por qué quieres ser concejal? Queremos saber. Well, I love our city. And what I do for a living is I work with cities and counties and write grants for them. And so I understand best practices in other communities. I want to bring some of those ideas here to Jacksonville. Bueno, ella ama a esta ciudad y quiere traer lo que ella hace de trabajo, de hacer consultas. Ella ya ha consultado a la ciudad en su trabajo normal y ahora quiere traer eso para poder mejorar la ciudad y bueno, la gente en general. So, very interesting. So your work seems to have already complemented a lot of the work that you've already done. And you were also on the planning Yes, Commission? I was chair of the Jacksonville Planning Commission, which deals with land use and zoning matters. And I was also vice chair of the Jacksonville Housing and Community Development Commission. Okay, entonces ya trabajando con las distintas comisiones en la ciudad, la comisión para planear la ciudad fue la presidenta y vicepresidenta también de otra comisión que ayuda a planear la ciudad en otras formas también. Así que muy interesante cómo podemos traer esas cosas que ella ya ha hecho de voluntaria ahora a un nivel más alto de concejal. So it's almost like what you did as a volunteer. Now you're taking that knowledge and bringing it on another higher level. So yes, I love our city, and I know what's best about our city is we're a port city, and so we've always welcomed different people from different parts of the world. We have a beautiful tradition of welcoming people, and I want to make sure that particularly the Hispanic community is well represented on City Council, that our services are accessible, and that everyone gets the services that they deserve as taxpayers. Muy importante que Lisa
además de entender que ella ama esta ciudad, pero también entiende que viene mucha gente, al ser una ciudad de puerto, no, the port, el puerto ha atraído mucho a esta ciudad y como eso ha atraído mucha gente y quiere ella ser la representante también de la comunidad hispana para poder representar esas voces de la diversidad que representa Jacksonville. Tell me, what are some of your favorite things about Jacksonville? Or just one? Well, I think probably the river is my favorite thing. El río es la cosa más favorita de ella de la ciudad. Es cierto, we all love the river. It's a wonderful part of our city. It's what sets us apart from so many other places in Florida. And we need to, it's a source of jobs and economic development, but it's also a source of enjoyment for everyone. And so we need to make sure that the river is healthy, and we also need to be very careful about when we dredge for the port, that we don't damage the river and cause flooding into neighborhoods. Lisa nos está contando que el río es la mejor parte de Jacksonville, pero también hay que proteger el río. Y vamos a hablarle un poquito más cuando volvemos de las cosas que ella quiere hacer para proteger el río y la ciudad en general, con todas las otras cosas lindas que tiene. Ya volvemos en un segundito, gracias por su paciencia, y ya volvemos con Lisa King.